Hi students, vector algebra ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಸರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ CET-ಗೆ ಆದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ 1000 cm³ ಇದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೇಲಾರ್ 30 km/h speed is a scalar and 10 gram cm³ that is also scalar gram and cm³ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ so that is a scalar so answer is 20 meter per second towards north so that is the answer so ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೇಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ so answer is 20 meter per second towards north AK vectors it has both magnitude and direction that is called as vector ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ so next ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನ್ಯೂಟನ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ time scalar is true density scalar is true speed scalar is true force it is a vector not a scalar so option D is the answer not true is force will be a vectors what they told is a scalar so that is not a correct answer next which of the following is true ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು MCQs ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಯು ಗೆಟ್ ಅ 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ MCQ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ A and minus A are collinear 2 collinear vectors always equal in magnitude it's not possible 2 collinear vectors magnitude different ಇದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ so 2 collinear vectors always same direction that also fail it can be opposite direction also next 2 collinear vectors having the same magnitude are equal so magnitude cannot be equal in the collinear vector maybe may not be sometimes so answer is A and minus A are collinear ಇದು textbook MCQ question exercise for first exercise ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ question ಇದು next question number 5 if A and B are 2 collinear vectors then which of the following is incorrect ಯಾವುದು incorrect ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ B is equal to lambda A if 2 vectors are collinear then the ratios are proportional so we can tell option first one is correct A is equal to plus or minus B last question ಮಾಡಿರೋ ಥರನೇ A is equal to plus or minus B ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ the ratios of A and B are not proportional ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು it should be a proportional but ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ not proportional so that is the wrong answer okay both vectors A and B have the same direction but different magnitude yes collinear andre vectors A and B have the same direction but now different magnitudes also possible it's collinear vector okay next illinda nimma vector chapter start agutte proper vector chapter the values of xyz so that vectors A is equal to vector B andre if two vectors are equal corresponding elements are equal if ಯಾವುದಾದ್ರು 2 vectors are equal ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ their corresponding elements are equal x is equal to 2 here and y is equal to 2 z is equal to 1 if 2 vectors are equal corresponding elements are equal answer ಏನು 2 2 1 ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ so that is called correct answer next question number 7 in a vector addition which of the following is not true ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ if 2 vectors are additional is not true ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ Pawan starts okay
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎ ಟು ಸಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಎ ಬಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎ ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಫಾರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಬದಲು ಎ ಬಿಗೆ ಬಂದು ಬಿ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಟಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಟ್ರೂ, ಇದು ಟ್ರೂ. ಯಾವುದಿದೆ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಟ್ರೂ. ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿನ ಸಿ ಎ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಿ ಎ. ಅಂದರೆ ಏನು ಟ್ರೂ ಆಯಿತು. ಸಪೋಸ್ ಎ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಅದಾಯ್ತಲ್ವ? ಈ ಸತಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ, ಎ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಒಂದ್ಸರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಹಿಯರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/λ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಸ್, next question number 9 ಏನಂತಾನೆ, a unit vector in the direction of a 2i plus 3j plus 5k. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 2i plus 3j plus 5k ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವೆಕ್ಟರ್ a is a cap is equal to ವೆಕ್ಟರ್ a by magnitude a. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ 2i plus 3j plus 5k divided by square root of 4 plus 9 plus 1. It means 2i plus 3j plus k by root 14. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ 7 ಆರ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಎ, ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಇವಾಗ ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು, ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು, ವೆಕ್ಟರ್ಸು, 3D ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ 4ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay, next, the direction of the vector. Okay, vector A is equal to I plus direction ratios. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ 1 1 -2 ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. 1 1 -2 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1 1 -2 ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ? ಆಪೋಸಿಟ್. -1 -1 +2 ಅಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಿಂಬಲ್. +1 ಇದ್ರೆ -1, +1 ಇದ್ರೆ -1, -2 ಇದ್ರೆ +2. ಎಲ್ಲಿದೆ? -1 -1 -2. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ 1 1 1 -2 ಇಲ್ಲ. ಅಪೋಸಿಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ -1 -1 -2. 2 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮರ್ತೋಗ್ಬೇಡಿ. ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರು, ಸೊ ಸ್ಕೋರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗೋ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ I plus 2j plus 3k. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ A is equal to
L is equal to a by square root of a square plus b square plus c square. M is equal to b by square root of a square plus b square plus c square. N is equal to c by square root of a square plus b square plus c square. This is a formula. So ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ MCQ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ 1 divided by 1 square plus 4 plus 9. ಏನಾಯ್ತು? 9 plus 4 9 plus 4 13, 13 plus 1 is 14. So 1 by root 14, 2 by root 14, 3 by root 14 is the answer. ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ? 1 by root 14, 2 by root 14, 3 by root 14. I think option D is the correct answer. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಎ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಒ ಎ. ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. -1 is -2. -2 is -4. 1 plus 3 is 4. 2 -4 4 ಇರಬೇಕು ಆನ್ಸರು. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. I'll repeat once again. -1 is -2. -2 is -4. 1 plus 3 is 4. ಎ ಬಿ ಅಂದರೆ ಒ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ. -1 is -2 ಇದೆ. -2 is -4. 1 plus 3 is 4. So answer is C. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? If you have any doubts, you can clarify. Okay. Next one. The magnitude of the vector, question number 13. The magnitude of the vector 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3. ಏನು magnitude ಅಂತಂದ್ರೆ magnitude of A is equal to square root of x square plus y square plus z square. It means 1 by root 3 square is 1 by 3, 1 by root 3 square is 1 by 3, 1 by root 3 square is 1 by 3. 1 by 3 plus 1 by 3, 1 by 3 ಅಂದರೆ 3 by 3, 3 cancel, root 1 is the answer. Clear? So 1 is the answer. 1 ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. So option D is the correct answer. Next, the vector with the initial point P of 2, 3, 0, terminal point is Q of -1, -2, -4. So what do you get? So find out PQ. How to find out PQ here? PQ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀರಾ? PQ is equal to vector PQ is equal to OQ minus OP. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? OQ minus OP ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. -1 -2 is -3. What do you get the answer? -3. -2 of -3 is -5. Next, -40 is -4. So -3, -5, -4. ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? Option B is the correct answer. So -1 -2 is -3, -2 -3 is -5. So -40 is -4. What is the answer? Is -3, -5, -4 is the correct answer. Option B is the correct answer. Clear? Go to next. The unit vector in the direction of PQ, where P and Q are the points 1, 2, 3 and Q is 4, 5, 6 respectively. So find out ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. I'll give 1 minute time. Try. ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ PQ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ P ಪಾಯಿಂಟ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.
ಎಸ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ಎಸ್ ಕೆಲವರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನು. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒ ಪಿ. ಓ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್? 4 ಮೈನಸ್ 1 is 3i ಪ್ಲಸ್ 3j 3k. ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 3i ಪ್ಲಸ್ 3j ಪ್ಲಸ್ 3k ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ 3i ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 9 27 ಆಗುತ್ತೆ. 3√3 ಅಂದ್ರೆ 1/√3 1/√3 1/√3 ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸೊ ಇರೋದೇ 8 days. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x square plus x square plus x square is equal to 1. It means 3x square is equal to 1. X square is equal to 1 by 3. X is equal to plus or minus 1/√3. 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, MCQಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. 3 ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ 1/3 ಆಯಿತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 1/√3. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Clear? Okay, good. Next question number 17. The unit vector in the direction of a plus b, where a and b, a plus b, unit vector a plus b ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ a ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ? ವೆಕ್ಟರ್ a is equal to 2i minus j plus 2k. ವೆಕ್ಟರ್ b is equal to minus i plus j minus k. a plus b ಮಾಡಿ. a plus b is equal to add ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? what do you get? If you add it, so 2i minus i become i, plus j minus j cancel, plus k. So name it as vector c. I plus k ಇದೆ. For I plus k, do the unit vector for this. I plus k, c cap is equal to I plus k divided by square root of 1 plus 1. Answer is I plus k by √2. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ದು MCQ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟುಡೇ ಯು ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಆಯಿತು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ MCQs ರೆಡಿ ಆದಂಗಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು. 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ ಇವಾಗ, ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ I plus j by √2. ಇದು ಆಪ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೆನ್ ಯು ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? ಜಸ್ಟ್ a plus b ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. Go to next one. Question number 18. The position vector of the midpoint of the joining the points. Midpoint word ಹೇಳ್ತಿದೆ. ವರ್ಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? 2 plus 4 6/2 ಅಂದರೆ 3 ಇದೆ. 2 ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. CD ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2ರಲ್ಲೂ 2 ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ 4 minus 2 ಅಂದರೆ 2. 2/2 ಅಂದರೆ 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೋಯ್ತು. ಇದೊಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 19. ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಜನ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್.
ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಅದೇ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ, ಆದರೂ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಓ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಬಿ ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್, ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾಕೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಇಂಟರ್ನಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಂ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಈಗ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ 2, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಎ ಅಂದ್ರೆ 3a ಮೈನಸ್ 2b divided by 2 minus 1. So what is the answer you get? 2a plus 2b minus 3a plus 2b divided by 2 minus 1 is 1. So what is the answer you get? 2b plus 2b is 4b, but optional kottilla. 4b minus a is the answer. ಅಲ್ಲೇನಾಗಬೇಕಿತ್ತು, 4b ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4b minus a is the correct answer. Clear? Any doubt? Okay, good. Next, 4b minus a is the correct answer. We'll go to the next question. The value of lambda vectors are collinear. Collinear andreno, what is the concept of collinear? The ratios are proportional. Collinear andreno, the ratios are proportional. So what is the ratios are proportional andre? 2 by minus 4 is equal to minus 3 by lambda. It's a simple bandoyta answer collinear ge. Any two ratio take it. So what is the answer you get? Lambda is equal to 12 by 2. Henge 4 3 is a 12 ಆಯ್ತು by 2 ಆಯ್ತು. Answer is 6. ಎಲ್ಲಿದೆ answer 6? Option B is the correct answer. Okay, next, if I, J, K are unit vectors, then which of the following is incorrect? ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಒಂದು ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. I dot I, J dot J, K dot K 1. Is it true? Correct, it's correct. I dot J, J dot K, K dot I, it is a perpendicular. Yes, is correct. I dot I cross I, J cross J, K cross K 0. That also correct. But I dot J andre I cross J ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲ, J cross K ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲ, I cross K cross I ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, I J K, I cross J andre K, I cross J is equal to K, J cross K is equal to I, next to K cross I is equal to J. If you rotate clockwise, this is the formula. If you rotate anti-clockwise, what will happen? I cross K, I cross K, it means it become minus J, opposite of this. K cross J andre minus I, J cross I andre minus K. Then bidkoli. Remember however you want, but remember important topic. So answer is option D. Which is incorrect is option D. It's not 1. Clear? Can you go next? Yes, good. Next, the projection of AB on the direction L. Okay, illige ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಒಂದು 2-3 ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡಿ, ಐ ಜೆ ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಇಸ್ ಕೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಇಸ್ ಐ, ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಐ ಜೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು. ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಎ ಇಸ್ ದ ನಾನ್ ಜೀರೋ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೇಲರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎ ಇಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. MCQs ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾನೆ, ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. 1 minute, I'll give. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೊಂದು 2 ಲೈನ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಸಿರ್ತೀನಿ, 2 ಲೈನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ದೇ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, if theta is equal to 0, then the projection of vector of AB will be AB. Important. If theta is 0 ittu andre, what is the projection of vector AB will be AB. If theta is pi, theta is another 180 adre, AB will be BA. Important. AB will be BA. Next, if theta is pi by 2, theta is 3 pi by 2, means theta is 90 degree and 270 degree. Your AB will be 0 vector. ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 0, ದೆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ AB will be AB only. Next, if theta is pi, then the AB will be BA. It's not difficult, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ pi by 2 and theta is 270 degree, if AB will be 0 vector. Important, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಲ್ವಾ? Can you go next? Okay. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ. AB will be theta is pi ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತು? BA. Clear? If theta is pi by 2 and 3 pi by 2, what is the answer is? It is a 0 vector. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. If theta is 0 degree, so if theta is 0, what is that? What do you call that? AB itself. Okay, go to next. Go to next, question number 24, formula projection formula. N projection formula AB. Question number 24. So A is projection on B. What is A is projection on B? A dot B divided by magnitude B. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐಜೆಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಬರ್ತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, A dot B by magnitude B. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೀಬೇಕು ಸರ್? A is projection on B ಅಂತಾನೆ ಬರೀರಿ, is equal to A dot B by magnitude B. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A dot B ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 1s are 2, I ಬರೆಯಲ್ಲ. 3 into 2 6, J ಬರೆಯಲ್ಲ. 2 into 1 2. ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus 4 plus 1. So what is the answer? You get 10 by root 6 is the answer. Option A is the correct answer. Share to your friends also. ಯಾರಾದರೂ MCQs ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತಿರೋರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಐ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? A dot B by magnitude B. A dot B ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2 1s are 2 divided by magnitude B ಅಂದರೆ 1 plus 4 plus 1 root 6. Okay, so answer is 10 by root 6 is the correct answer. Yes, good. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ.
ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿ. ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬಂತು? 1 ಇಂಟು 7 7 ಮೈನಸ್ 3 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 3 7 8 56 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಅಂದರೆ 49 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 64. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 60 ಬೈ ರೂಟ್ 114. ಇದು ತುಂಬ ಸರಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ 1 ಮಾರ್ಕು, ಆನ್ಸರ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೀಳಬೇಕಷ್ಟೇ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 60 by root 114 is the answer. Go to question number 26. Go to question number 26. The projection of the vector I plus j along the I minus j. So what do you do? I dot I 1 minus 1 into minus 1 j1. So by root 2 1 minus 1 is 0. 0 by anything is 0. Answer is C 0. Clear? Next, the projection of vector A on B. What is the formula? A on B ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸತಿ. A dot B by magnitude B is the answer. A dot B by magnitude B is the correct answer. Clear? A is projection on B means A dot B by magnitude B. Clear? Next, if theta is the angle between two vectors A and B, A dot B is greater than equal to 0. What is the possibility? And they are asking what is the if angles are positive ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. So theta ಯಾವಾಗ cos theta is positive in the first quadrant. So 0 to pi by 2 is the answer. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ. But if the angle theta is lies between 0 to pi, ಎರಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಎ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಟಾ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 to pi by 2. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಗುಡ್. ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಕಾಲ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಅನಿತಾ? Okay, go to the next question. Go to next question. Question number 29. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ? If the angle between two vectors A and B with magnitude 192 respectively and A dot B is equal to 1, A dot B is equal to 1 is ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? If the angle between two vectors A dot B magnitude 192, so cos theta formula apply ಮಾಡಿ. Cos theta is equal to A dot B divided by magnitude A into magnitude B. So A dot B ಅಂದ್ರೆ 1, magnitude A magnitude ಅಂದ್ರೆ 1 into 2. Answer is 1 by 2. Theta is equal to cos inverse 1 by 2. So theta is equal to cos inverse 1 by 2 andre pi by 3 is the answer. Option C is the correct answer. Clear? Any doubt? Go to next question. The angle between two vectors A and B with the magnitude root 3 and 2. Same method try ಮಾಡಿ ಬೇಗ try ಮಾಡಿ. Yes, next question. Next question. What is that? Cos theta is equal to A dot B divided by magnitude A into magnitude B.
ಏನು ಬಂತು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ √6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ √3 ಇಂಟು 2 ಏನಾಯಿತು √6ನ √3 ಇಂಟು √2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ √3 ಇಂಟು 2ನ √2 ಇಂಟು √2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ 1√3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1√2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/√2 when you get 1/√2 in angle table 1/√2 is equal to pi/4 is the correct answer. Any doubt? We'll go next. The magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that magnitude of two vectors A and B having the same magnitudes such that the angle between them is pi/3, their scalar product is 1/2. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತರ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi/3 a dot b is equal to 1/2 a dot b is equal to 1/2 magnitude a is equal to magnitude b ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು a dot b divided by magnitude a into magnitude b ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕರ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸೊ a dot b is 1/2 magnitude a into magnitude a become magnitude a square is equal to what is theta cos 30 value cos 60 value will be 1/2 so 1/2 cancel ಆಯ್ತು magnitude a square is equal to 1 magnitude a is equal to 1 is the answer plus or minus baralla because of magnitude answer is 1 is the answer idi answer option C clear go to next the value of lambda two vectors minus 2i minus j plus 2k are perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಏನು if two vectors are perpendicular then their dot product will be 0 the dot product will be 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ what is the meaning of dot product will be 0 a dot b is equal to 0 so what is the answer 2 3 is 6 minus lambda plus 2 is equal to 0 lambda is equal to 8 ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇನ್ನು 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 35 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟುಮಾರೋ ಒನ್ಲಿ ಲೆಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬಿ ಸಚ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 magnitude b is equal to √2/3 then a cross b is a unit vector what is the formula sin theta is equal to magnitude a cross b divided by magnitude a into magnitude b ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋನಾಲಿಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೋನಿಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ so what is that sin theta is equal to what they are telling sin theta is equal to a cross b is unit vector ಅಂದ್ರೆ 1 magnitude a ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ magnitude b ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ √2/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ theta is equal to 1/√2 so sin theta is equal to 1/√2 ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ pi/4 ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೊಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೊಂದೇ ಸಮ್ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಗಾರು ಕೇಳಿ MCQಸ್ಗಾರು ಕೇಳಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ a cross b by magnitude a into magnitude b that is a formula okay good next question number 34 let a and b are two unit vectors theta is the angle between them a plus b is a unit vector if okay so ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ a plus b is a unit vector ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ a plus b is unit vector ಅಂದ್ರೆ what do you get a plus b is unit vector ಅಂದ್ರೆ magnitude a plus b is equal to 1 squaring on both the side ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು magnitude a square plus magnitude b square plus 2a dot b is equal to 1 ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ MCQs ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ KCC ಡಾಕ್ಟರ್ KCC ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಇಸ್ 1 plus 1
2 ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದೇನೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬದಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಗೊತ್ತು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಥೀಟಾ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ 1 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಸೊ 2 ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ -1 ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1/2 when you get negative second quadrant angle is 2π/3 is the answer. Ide question chances are there in 2 marker also. Practice 1 or 2 times. Okay. Yes, good. Cos theta is equal to -1/2. Superb. Try ಮಾಡಿ question number 35. I'm waiting for your answer. ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ question number 35. I'll give 1 minute time. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ d is -2π/3. Next 35. From 36 I'll do the part 2 video. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿಡಿಯೋಸು ಯಾರಾದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹೇಳಿ j cross last question. I'll give 1 minute time. Start. 1 minute time I'll give. Send the answers. Yes, correct. Stop clock ಓಡ್ತಿದೆ 30 seconds. Just observe what is that j cross k, I cross k, j k, I cross j. I dot I is 1, j dot j is 1, k dot k is 1. Concept use ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಐ ಡಾಟ್ ನೋಡಿ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಐ ಜೆ ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಜೆ ಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆ ಡಾಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಕೆ ಬಿಕಮ್ -j. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಐ ಕ್ರಾಸ್ ಜೆ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಕೆ ನೋಡಿ 1 -1 +1 -1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಚಾನ್ಸಸ್ 3 ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು. 1 ನೋಡಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 -1 3 3 ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಎಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್ ಫ್ರಮ್ 36 onwards we'll do the next class. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಇದೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಇವಾಗ 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ 80 ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ 2 marker 3 markers ಎನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ I'll do the record and I'll send you. Thank you ವೆರಿ ಮಚ್.